vi tantos cocos juntos. My God, see? Let's see. Wow. So this coconut is over more than 1 year. You got a shell, they can make like a souvenir, they can use the coconut flesh. You get a coconut milk. And the coconut milk we can make a candy, or we can use for the oil as well. So when they peel the husk off, Está explicando, to the machine over there to get the fiber. está explicando que del coco se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. And they make the carpet. Này là nhà máy lớn. Nunca vi tantos cocos en mi vida como ahora. Oh, Dios mío. Cái này là phải dùng tay hết. Này dùng tay. Todos estos productos son sacados de la cáscara del coco. Weaving, all done by hand. They weaving the carpet. Một ngày mình làm được mấy cái gì? 3 cái hả? So per day they make a maximum for 3 carpets. 3 carpets per day, all done by hand. Cantidad de cocos.